okukomya okuwuliriza ebibajja Katonda kubanga bya bwereere. Era omuntu akugamba mukwano gwange tutambuleko wane bande n'otambulako nyinayo omuntu eyasobola okuyamba ayambye abantu bangi alimba ensi yekukutte ekinakuyamba kisukka ku nsi. It has to be a divine intervention. Ekinakuyamba kisukka ku nsi. Akowodde abantu okwettanira okusaba n'okusiiba mu kisiibo kino ekitandise leero. Akwata ku nsozi ne zinyooka. Njagala abantu abalina ensozi benyigire mu service zino ne mu kisiibo kino. Njagala abantu abagamba waliwo olusozi tokeerera bwereere. Wegendereze bw'oba ova ewammwe eyo nga teweesiga security yaayo tokeera kugwa mu babi. Abasobola okutuuka ku makyenyo baleke batuuke. Ayongedde okugumya abantu era nti Katonda wakumalawo ensozi eziri mu bulamu bwabwe naddala abo abamunoonya. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekikwa ky'okutaba na mmotoka wammwe gwaba akikutula era nsaba Katonda akikukutulire mangu nnyo. Si mmotoka ya kwegayirira, si mmotoka ya kusindika wabula emmotoka gye bayita emmotoka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akikole ku ludda lwa maama ne taata wo gwaba asooka ofuna emmotoka etegeerekeka. Ayongedde okuyita abantu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuyiwa ku Canaan Land nga lumu omwezi ogwokutaano mu kusaba okw'enjawulo nga luno lugenda kuba lunaku lw'abakozi. Lwebadde abakola ma office mwenna mweyiwe ku Kanani olwo ngenda kusaba essaala ngeri special nga ya mirimu. Ensozi z'oku mirimu Katonda azisaanuuse. Buli yeetebye mu kusaba kwa leero asiigiddwa amafuta. Byowola Gabriel, Crossroads TV, Omunnyo. Ebadde mu kusaba kwa lanchawo olunaku olwaleero wali ku Canaan Land. Bwe tugendako mu district ye Hoima Regional Referral Hospital efunye ensimbi esukka mu 400 nga zino zigenda kuyambako mu kutereeza ebyobujjanjabi. Dr. Ibrahim Bwanga akakasizza nti ssente zino bazifunye era zigenda kuyambako okubanga bafuna abasawo abamala. Gavumenti ya Uganda ewadde eddwaliro lya Hoima Regional Referral Hospital ensimbi ezisukka 400 okusobola okufuna abasawo abamala mu kaweefube w'okulongoosa empeereza ku ddwaliro lino oluvannyuma lw'abantu okumala ekiseera nga beekubira enduulu ng'empeereza bwetali nnungi ku ddwaliro nga bino bibaddewo enkya ya leero mu kibuga Hoima. Dr. Ibrahim akulira eddwaliro lya Hoima eddene akakasizza ng'eddwaliro bwe lifunye ensimbi zino okusobozesa okufuna abasawo abamala naddala abo ababadde nga babulako ku ddwaliro lino. Twafunye essente ezimala okuleeta abasawo be twetaaga mu region eno. Mbadde mbabuuzaako bannange wano abasawo nga pathologist ababakebera obubuloka bwo mu mubiri okulaba oba olina kansa oba nedda balina ebirala bingi bye bakola tetubalina babadde tebaliiwo. Abalongoosa amaaso abalongoosa ebyamatu babadde tebaliiwo abo bonna. Ng'ayogerako ne munnamawulire waffe ku mpeereza y'eddwaliro Dr. Ibra ategeezezza nti gavumenti yabawadde ensimbi endala ez'okulongoosa empeereza ku ddwaliro nga beetegekera empaka za Ofcon 2027. Ono ategeezezza nti bafunye x-ray 2 ate nga kati n'ebyuma bya sikaani bikolera ddala n'ebirala bingi. Empeereza zaffe zikyuseemu nti kati x-ray ebadde yali tekola naye kati emyezi ng'ebiri emabega yatandika okukola. Kati tulina x-rays eziwera 3 mu ddwaliro muno zikola zonna. CT scan abasinga gye mumanyi ekola. Ultrasound scan ke bayita ka TV kakola bulungi. Labu yaffe buli kimu kikola. Ebizimbe engeri gye tugenda okutegeka Afcon nga bwe mwategedde gavumenti yatuwadde ssente, so tulina ebizimbe bigenda okuzimbibwa temwewuunya. Gloria Imata akulira ebyemirimu ku ddwaliro ne Dr. Ibra bategeezezza nti eddwaliro libadde limaze emyezi 6 ng'okufuna omukka gwa oxygen gw'abalwadde kizibu nnyo olw'amasannyalaze agavaavaako. Njagala okubategeeza nti bigenda kutereera. Kye tusaba kiri kimu,
dedicated power line kati ebyo bye tusaba amasanyalaze bwe gavaako ne mubeera mu nzikiza tugeze mu tawuni eyo mmwe ffe mu ddwaliro tekikkirizibwa kubeera mu nzikiza kyova olaba tukoze enteekateeka okuleeta sola nga solar system esupplying eddwaliro lyonna ekiri procurement entambula kyetwagala okukola lwete ne generator ng'eriemu ng'esupplying eddwaliro lyonna kati emyezi egyo emikaaga gyonna tubadde tukozesa amafuta ku generator eno emabega wano wenyumiridde emabega generator eno ebadde tusavinga naye nga tukozesa amafuta eweza week nga tukozesa nga liters 180 almost about 900 to 1 million ze tubadde tukozesa olw'okulaba nti tufuna oxygen mu mawoodi mujjo tusonyiwa webanga waliwo ebintu ebirala ebyatatambula bulungi lwakuba amafuta tubadde tuga prioritizinga okubeera nti tulina oxygen kubanga abalwadde bo bangi abeetaga oxygen oxygen tubadde tuproducinga ku mafuta agenkananga 4 million per month translating to 1 million buli week nga tukosanga miliyoni emu. Mu kaseera kano eddwaliro lyafunye transformer 2 ezigenda okuyambako eddwaliro okufulumya omukka ogwa oxygen oguyambako abalwadde abali obubi. Naye kati aba UEDCL abatwala ebyamasannyalaze bazzeemu bulungi okusaba kwaffe balese transformer 2 emu egenda kusupplyinga eddwaliro lyonna then endala egenda kusupplyinga transformer hundi oxygen plant. Kati wenjogerera tuli betegefu okuproducinga oxygen amala abalwadde mu ddwaliro lino n'okuyambako ago amalwaliro agatwetoolodde mu region kuba abamu babadde bagenda Kampala okugyayo oxygen naye kati wano tusobola okukikolera wano ne tubaweereza. Eddwaliro lya Hoima lijjanjaba abantu abasukka mu bukadde 4 okuva mu disitulikiti za Bunyoro, Saako, Kyankwanzi, Kiboga wamu ne kampu y'abanoonyi b'obubudamu obw'olumu naddala okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Byayisingoma David, Salt TV, Omunyo. Isingoma David tweyanziza olw'emboozi eyo kati katugendeko mu brain pa amaanyi ga bwongo nga tuwumbawumba engeri gye bategekamu eddongoserezo ly'amafuta erisinga mu Africa e Nigeria. Brain Power ewagiddwa Numida ekuola ssente okutuukira ddala ku bukadde 20 obwa Uganda obutaliiko misoso wadde. Genda eri abo bizinesi z'Abannayuganda ezisuka emitwalo 6 bwe zeesiga downloadinga app ya Numida ku Google Play Store. Numida tetusobola kulekeraawo ne Mityana Institute of Nursing and Midwifery lisangibwa Mityana mu tawuni kulidde buswa Bulongo weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa. Most of the times there is queues, shortages and selling of the fuel in the black market. Mu Brain Power amanya g'obwongo nkututte ku Dangote Refineries eddongoserezo ly'amafuta ery'obwannannyini erisinga mu Africa yonna era bwe baligaziya lyerijja okusinga mu nsi yonna nga bwe bakitegeka. Naggaga Aliko Dangote owa Dangote Group ye nannyini lyo lyazimbibwa okuva mu Julayi 2017 ne balimaliriza mu 2023 wabula ne litandika okufulumya amafuta mu January 2024. And once, any item is a question of supply and demand. The more it is available in the market, the prices come less. The less it is available, the price goes up. If it is not available, the price shoots through the roof. So when you have consistent quantity of fuel available locally, because we are going to export too, so there is going to be more than enough fuel available in the country. Tuli ne Numida bano bakuwola ssente nga bayita ku ssimu yo ozongere mu business gwafunyemu obwetaavu bw'essente ate nga ozifuna mu lutemya lwaliiso okutuuka ku bukadde 20. Wanula apu yaabwe ng'okozesa essimu yo okwongera amaanyi mu business. Ubasasule
Kati tugenda kuba tukuzaayo egaba mu kkooti mu kuwuliriza omusango gw'Okero Oyum agambibwa okubanga ku ssomero lya era Robert Mutebi yagenda kubanga akutwala mu maaso mu kuwuliriza omusango guno. Let me hear from your sisters. Who is the first one? Remind me of your name, please. My name is Ainom Gisharesha. You also confirm a joint opinion? Yes, my lord. The third lady? Sharija Maria Topista, my lord. And I do confirm that we are giving a joint opinion. Who is giving the opinion? It's my lord. Please go ahead. My lord, accused person is charged with 4 counts of murder. Below are the ingredients to be proved beyond reasonable doubt. Okay, we are writing, Mr. Musana. Oh, sorry, my lord. Below are the ingredients to be proved beyond reasonable doubt by the prosecution, my lord. Please proceed. My lord, we have murder as ingredient number 1. Murder or death? Death, sorry, my lord. That the death was unlawful. Malice aforethought and participation. My lord, on ingredients 1, 2, and 3. We relied on the evidence PW1, Dr. Katongole Abudu, who examined the 4 deceased juveniles in his postmortem reports which were attended in this honorable court as PE1, PX1, PX2, PX3, and PEX4 respectively. He confirmed to this honorable court that he examined the bodies of a Tek Gideon, whose cause of death was a deep cut injury on the neck, again wrote Keisha Otim, whose cause of death was hypervolemic shock following a deep cut wound on the neck. Can you repeat that, please? Again wrote Keisha Otim, whose cause of death was hypervolemic shock following a deep cut wound on the neck. Yange Ignatius, whose cause of death was a deep cut injury on the neck. And Odeke Ryan, who died of hypervolemic shock following deep cut injuries on the right side of the neck.
My lord, this evidence was collaborated with that of PW2, PW3, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW11, and PW14. PW2, PW4, 3, 4, 5, 6, 7, 11, and 14. We are therefore convinced that the prosecution has laid overwhelming evidence, which is of course reasonable doubt, on the first three ingredients of murder. Okay, so let me get that. The prosecution has laid overwhelming evidence, which is beyond reasonable doubt on the first three ingredients of murder. As pertains participation, ingredient 4, we relied on the evidence of PW6, PW7, PW11, and PW15. PW6, 7, 11, and 15, my lord. okay. My lord collaborated with that of PW13, AIP Odong Emmanuel, who authored the CCTV analysis report. Which was subsequently tendered in this honorable court and marked PEX9A. Let's proceed. We concentrated on the images of the accused person captured on 2nd April 2026 on the CCTV analysis report. The images are on pages 50 and 51. Furthermore, the flash disk of CCTV footages marked as PEX9B contains a video of the accused person captured on the day prior to the incidents parking at Renewal Circle, which is close to the scene of crime. My lord, this prompted us to believe that this heinous act was premeditated. The evidence of PW17 also implicates the accused person, most especially in his forensic report which was tendered in this honorable court and marked as PEX16. He concluded on pages 19 of 28 of the report, paragraph 18. You concluded on which page? On pages 19 of 28 of the report, paragraph 18.
putting the accused person at the scene of crime by virtue of the DNA examinations made on his sunglasses, shirt, black trouser, knife, vis-a-vis the DNA examinations he made on the bodies and clothes of the four accused, of the four deceased juveniles. With the above, we are convinced that the prosecution has also proved the fourth ingredient beyond reasonable doubt. In his defense, my lord, the accused person said that he didn't intentionally cause the death of the four children. And that he was coerced to accept the charges. Furthermore, he requested this honorable court not to honor the prosecution prayer to convict him on the four charges of murder, because he contends that there are circumstances that forced him to act the way he acted on the 2nd day of April 2026. However, my lord, he didn't present any evidence to support his claim. Whereas in the evidence... Okay, that's law. He was forced to act in the way he did on the 2nd of April 2026. However, he didn't present any evidence to support his claim. Whereas in the evidence of PW11, Dr. Nwamanya, who examined the accused person on police form 24, which was tendered in this honorable court as PEX7, he was absolutely clear that based on his psychiatric PF24 exhibit PX7 was absolutely clear that basing on his psychiatric interview and personal mental state examination, basing on his psychiatric interview and personal mental examination at the time the accused was presented to him, he established that Mr. Onyum Christopher Okello had no established mental disorder. This collaborates with the evidence of Dr. Rogers Agenda in his sanity assessment report, which was admitted on court record as PEX8A. We are therefore convinced
that the accused person is mentally stable, as opposed to the evidence in defense. My lord, the accused person presented the other two defense witnesses, but according to us, their evidence was not concrete enough to water down the prosecution evidence. Their evidence was concrete enough to water down the prosecution evidence, my lord. My lord, in conclusion, we are convinced that the prosecution has proved all ingredients in the 4 counts beyond reasonable doubt. Prosecution has proved all ingredients in the 4 counts beyond reasonable doubt. We therefore advise this honorable court to convict the accused person in the 4 counts as charged. That's our humble opinion, Your Lordship. Mr. Mugisha, is this your opinion as well? Yes, my lord. Ms. Chovija Maria, is that your opinion? Yes, my lord. Thank you very, very much for being attentive. Let's have the interpretation, please. Atutandika omusango guno, kooti yafuna abantu 3 nga ba bulijjo tebaasoma amateeka okujja kuwuliriza obujulizi oluvannyuma bawabule kooti era bazze kuwa kooti ne bagamba nti bonna endowooza yaabwe eri emu oba efaanana ne bagamba nti mu misango gino gyonna balina okugoberera ebintu 4. Ekisooka balina okulaba nti waliwo abaana 4 abaafa ng'ate okufa kwabwe kwali mu bumenyi bw'amateeka nti ate eyabata yali alina ekigendererwa eky'okubata ate balina okulaga nti omuvunaanibwa ye yazza omusango guno. Bonna awamu balowoozeza nti oludda oluwaali luleese obujulizi obumala okulaga ebyo bina bye tuva kusoma era ne bagamba nti omuwaabirwa omutwe gwe gwali gukola bulungi oba yali talina bulwadde bwa bwongo n'olwekyo bawawudde kooti nti esange nga emisango ena gyonna nga gimusinga. Mr. Okello, the assessors, 3 assessors have advised me to convict you. They have said that from their assessment, the prosecution has proved all the 4 counts against you beyond reasonable doubt. But like I told you from the beginning, their opinion
does not bind the court. The court reserves the right and the power to make the final verdict. So I adjourn this case to Thursday 30th at 10 a.m. for judgment. The accused person is further remanded till then. Musango guno gwogezeddwayo tuusa ku Lwokuna kkooti ewa ensala yaayo ku musango guno. Tuli ku Salt TV. Tweyanziza nnyo tweyanzege abalabi aba Salt TV bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero Kituufu omulamuzi ayogedde bulungi nnyo ndabasazza kimugamba nti omusango bonna yagusala omusajja ndi mulaluuti yali mutafu wa bwongo era abatuuze tusanyuse nnyo omulamuzi kyatugambye tukomye ku Lwokuna bawe ensala y'omusango kubanga omusajja abaana yabatta ng'alina kigendererwa era bafundise bati bagamba kati tukomye ku Lwokuna tufune obuki obwenkanya owuli otya sofa mulinako we mutuuse oba tulinako tuuse n'omusango guno badde wanga mulaba sesokera ddala okweyanza abalabi ba Salt TV n'omwami ono mwebale kubanga muwulira mirembe sofa kinjira omusango egutambula tuli basanyufu nnyo olw'okusalawo kw'omulamuzi kubanga tubadde tusuubira nti leero musango ejja kuba nnungi eriffe ate naffe obwenkanya bunaatuweebwa mwebale ddala abazi mwala wakamanzi nensaba kimu Museveni ave yazaala yata abaana baffe bamusajja bakugambye basala ku Lwakuna kyenkukuziza owulira otya wama nze mu ndowooza yange oba n'empulira yange mazima era kyemmanyi bagenda kugusala nga gwa mazima na bwenkanya naye ng'omusajja oyo yeetaaga kufa bantu bano tetulina beera nabo mu society kufa bufi teri kirala tetwagala gavumenti egambe emyaka tetwagala omusajja tasaana nakuba mmere mu bantu kufa bufi kufa tetwagala ffe kufa bufi omusajja tasaana kusiba myaka oba myaka emeka tebatugamba ffe kyetwagala ffe kufa kuba abaana be yatta baali bato tebabbangako kufa bufi papa kino ekitiibwa kya Mukama okuva ewa state ne judge kye bakoze ku lw'omusaayi gw'abaana baffe Okero gwe yayiwa bwe tutuuse tulabawo tweyanza nnyo abalabi baffe aba Salt TV okuviira ddala gye twatandikira paka we tutuuse kati alugenda kubeera lunaku Lwakuna lwe bagenda okubanga ate bamaliriza ensonga zino nze okwange kubeera kwebaza neebaza nnyo ttiimu bwe tukoze Yasini Kikoyo twakolako ne Eddie Nsubuga tubadde ne Isaac Kyagambiddwa ate nga mu buufu obwo neebaza omusumba Alozias Bugingo MD olw'okubanga obudde bwonna abuwaddeyo ku lw'omusango guno okuva ku makya paka omusango lwe guggwa ate ne neebaza mukama wange Solomon Ato olw'okubanga akoze enteekateeka zonna erudda eri okubanga ebintu bino bitambula bulungi oyo mwebalizaako Kalebu akandanaho ne mwebalizaako Kenneth Kikomaga ne mwebalizaako Feva wamu ne Fred Ekigozi nti mwebale nnyo mwebalire ddala byonna tubasiibulidde wano tulabagane tuddingane ku lunaku olwokuna mweraba. Happening now.
Tutaataaganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo. Soul Television, Femunyo. When you don't use Momo, your day gets ruined. Bro, when I'm change. Madam can change. Brother, Papa. Save your day from getting ruined. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Introducing Kajansi Progressive Secondary School. The home away from home. It's a mixed boarding secondary school with O and N levels. Arts and sciences, library and laboratories are all fully stocked. Computer, music, dance and drama, sports. Our teachers are well trained and strictly following the new curriculum. Kajansi Progressive Secondary School is located in Reza Kajansi, Kampala Entebbe Highway. And for more information, call 0779 32 36 73 or 0706 16 11 16. It's Kajansi Progressive Secondary School. Never give up. Yes, hydration does impact mental health. And in what ways? Number one, when we are dehydrated, we feel less energy. And that's because glucose is not being delivered in time where it's needed. We also get a problem of a mood swing. And it's just that the brain is not feeling like 100%. That's because it's lacking the nutrients that it needs. It will also affect us to become irritable while you're dehydrated. Most of us are familiar with headache that comes